Hi students, I am Praveen Sebastian Paul. In this lecture we are discussing the fifth STLC model, that is the iterative model. So the iterative model starts with a simple implementation of a subset of the software requirement and iteratively enhance the evolving version until the full system is implemented. At each iteration, design modifications are made and new functional capacities are added. The basic idea behind this method is to develop a system through repeated cycles or iterations and in similar portions at a time increment. The iterative model does not need a full list of requirements before beginning the project. The development process starts with the requirement of the functional part, which can be explained later. The process is repetitive and allows new versions of the product for every cycle. Every iterations include development of separate component of the system which is added to the functional developed earlier. The iterative and incremental development is a combination of both iterative design or iterative method and the incremental built model for development. During the software development, more than one iterations of the software development cycle may be in progress at the same time. The process may be described as an evolutionary acquisition or incremental build approach. In this incremental model, the whole requirement is divided into various builds. During each iteration, the development module goes through requirement, design, implementation, and testing phases. Each subsequent release of the module adds functions to the previous release. The process continues till the complete system is ready as per the requirement. The key to a successful use of an iterative software development lifecycle is rigorous validation of requirement and verification and testing of each version of the software against those requirements within each cycle of the model. As the software evolves through successful cycles, tests must be repeated and extended to verify each versions of the software. So my dear students, എന്താണ് ഈ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫ വേർഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ ആൽഫ വേർഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രയൽ ചെയ്യും, റൺ ചെയ്ത് നോക്കും. റൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അത് ഇന്ന പോരായ്മകളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻറ്റയർ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റത്തില്ല. പകരം ഈ പോരായ്മകളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും വരുത്തുക. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടു. സ്പൈറൽ മോഡലും ഐട്രേറ്റീവും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പൈറൽ മോഡലിലാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിലേക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു, ആ കസ്റ്റമറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ വാങ്ങി എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റീബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ മാറ്റം എവിടെയാണോ വേണ്ടുന്നത്, ഏത് മൊഡ്യൂളിലാണോ വേണ്ടുന്നത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂളിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് സിമ്പിളി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലാബ് എക്സാമിൻ്റെ സിനാരിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലാബ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പോലെ കുറേ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കാറുണ്ട്. കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് എററൊന്നും ഇല്ലാതെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത്, ഏത് മൊഡ്യൂളിലാണ് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ബേസ് മോഡലിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു,
എഗെയിൻ നമ്മളൊന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എററൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇതാണ് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ. So when we come to the advantage of this model, the major advantages are it is easier to control the risk as high risk tasks are completed first. And secondly, the progress is easily measurable. And third one is problems and risk defined within one iteration can be prevented in the next set of iterations. And the major disadvantages are the iterative model requires more resources than a waterfall model, as well as the process is difficult to manage. And finally, the risk may not be completely determined even at the final stage of the project. So my dear students, in this lecture we had discussed the iterative model of SDLC, and the iterative process starts with a single implementation of a subset of software requirement and iteratively enhance the evolving version until the full system is implemented. At each iterations, design modifications are made and new functional capacities or capabilities are added. So my dear students, hope you had understood this topic. So dear students, kindly go through this assignment questions. The questions are: write in detail about the iterative model, and second one is compare the advantages and disadvantages of iterative model. So my dear students, in the upcoming lecture we will discuss the 6th SDLC model, that is Rapid Application Development Model, RAD. So dear students, see you soon. Until then, goodbye, thank you, and all the best.